రోల్ చేసి Hello Anna, Hi, how are you? I'm very good. How are you? Yeah, I'm good. How did your briefing go today? I mean, it went on well. It, what do you actually brief? అంటే పొద్దున you get up and that's the first thing you do professionally. No, Ante, if there is a TV debate, Okay. if they call me for any discussion in the morning, I go for that. Okay. There's no specific That every day I have report to that do you it. give. No, No. I don't do that. Okay. So how was your day? Day was good. It's little hectic. Yesterday was little hectic, and Okay. today little, you know. How's it going right now professionally for you? Politics is a game of uncertainty, so it's always ups, downs. So it's nothing like a straight path, అంటే అది కూడా మీరు చాలా ఎక్కువ చూసారు అప్స్ డౌన్స్ So అది ఎవరికైనా anybody who are Yeah. part of politics have to go through that. So how is it అంటే? Yeah, it's going good. Do you feel ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ who are wanting to get into politics, do you feel they're the right persons to be a leader tomorrow? అంటే ఒక్కటి one of the serious concerns I think as a country we face is that lack of ideological orientation. అంటే మేము యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నప్పుడు we had leftists and rightists, radical extreme leftists, extreme rightists, and రకరకాల ఫోర్సెస్ ఉండేవి. బట్ there was a strong sense of ideological orientation. ఇప్పుడు ఎందుకో కొంత ఐడియాలజికల్ ఓరియంటేషన్స్ తగ్గిపోయినవి. అట్లీస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ దట్ ఐ సీ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఐడియాలజికల్ ఓరియంటేషన్ పోయింది. సోషల్ సెన్సిటివిటీ, ఐడియాలజికల్ ఓరియంటేషన్ అవి తగ్గినాయి. అవి ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయో వన్ కెనాట్ ఎవాల్వ్ ఇన్ టు ఎ మెచ్యూర్డ్ లీడర్ Yeah. రిలవెంట్ ద ద పీపుల్ ఇష్యూస్. మీరు అన్నట్టుగా ప్రజెంట్ జనరేషన్లో మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఎకానమీ ఆర్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ the explosion of social media, explosion of information, somewhere along that there is a lack of relatively lesser concern, social sensitivity or ideological sensitivities కొంచెం తగ్గినాయి. ఇప్పుడు చాలామందికి ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ తెలియదు, అవును. తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయరు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో యువర్ హిస్టరీ, హౌ విల్ యూ బికమ్ ఐడియాలజికల్లీ ఓరియంటెడ్? అవును. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి సమస్యలు. అంటే దిస్ ఇస్ ఐ మీన్ ఐ థింక్ యాజ్ అ కంట్రీ వీ హ్యావ్ ది ప్రాబ్లమ్. సో ఐఎమ్ షూర్ we have to find answers for these problems too. What is the relevance of an individual's ideology in a party as big as Congress? అంటే జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ పర్టినెంట్ టు పొలిటికల్ పార్టీ బట్ ఆల్సో టు any organization in general, yeah. Let's say this Bell Posto, is it? Bell Yeah. Posto will have certain ideology, Yeah. certain way of doing things. Yeah. If the person who's working in Bell Posto has a different way of looking at things, then there will be no match. కానీ They have to part their ways. Bellpost is a private entity. No. Whether it is a private entity or a public entity, there must be a mutual compatibility between what organization believes in and what individual believes in. Yeah. If they don't match, then you will not find compatibility, and then one day or other day they'll part their ways. So even in political context లో కూడా సిద్ధాంతపరమైనటువంటి సారూప్యత లేకపోతే ఆ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్గనైజేషన్కి ఏం కావాలా? ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ ఆల్సో థింక్ వాట్ ఇండివిజువల్ వాంట్స్. ఇది లేకపోతే సంస్థలు సర్వైవ్ కావు. దట్స్ అప్లికబుల్ ఈవెన్ ఫర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆల్సో. బ్యాక్ ఇన్ యువర్ డేస్ యూ వర్క్డ్ యాజ్ అన్ హెచ్ఆర్. కరెంట్ అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది యాజ్ విత్ రిగార్డ్ టు హౌ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మస్ట్ బి జనరేటెడ్. విత్ రిగార్డ్ టు దాట్, తెలంగాణ ఐటీ ఎట్లయితే ప్రోగ్రెస్ అవుతుందో అండ్ ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఐటీ పార్క్స్ వస్తున్నాయి కొత్తగా, డూ యూ రియలీ థింక్ some global MNC or any IT industry for that matter, any IT company for that matter, will go deep into your state and
put an office there? పెట్టాలా, పెట్టేటట్టుగా ఇకలాజికల్ సిస్టమ్ను క్రియేట్ చేయాలా, ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ వన్ అమాంగ్ ద మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది 2014 టిఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో డ్రాఫ్టింగ్. అండ్ దానికంటే ముందు కూడా ఇండియా సిఇఓ ఫోరంకు కేసీఆర్ గారు తాజ్ కృష్ణాలో made a very elaborate presentation about how the industrial scenario of Telangana would be. Telangana forms అని అది 2012లోనే మనం చేసినాం. Okay. సో ఆ మొత్తం ఆ presentation అంతా కూడా I played a very vital role in conceiving that whole idea. కేటీఆర్, నేను, తర్వాత కేసీఆర్ గారి ఇన్పుట్స్ అన్నిటితో కలిసి చేసి ఉంటాం అనమాట. At that time also we thought that tier 2 cities, tier 3 cities-కి ఐటీ ఇండస్ట్రీ పోతేనే రూరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ అడ్రస్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ ఆల్సో గుడ్ ఈవెన్ ఫర్ ది ఐటీ కంపెనీస్. లెట్స్ సే ఐ పే 30,000 rupees ఫర్ ఎ ఫ్రెషర్ హియర్. I can pay 20,000 rupees in Warangal. They'll be happily able to manage with that money. I'm just giving a I understand. Yeah. Likewise, what is wrong? Why can't companies be set up in Karimnagar, or let's say Mahbubnagar, for example? If that is a true scenario, we wouldn't be developing the area or in and around airport Gachibowli just because you can create an corporate ecosystem in there. In fact, that's a very flawful డెవలప్మెంట్ మోడల్. అంటే ఇది మన దేశంలోనే కాదు, చాలా ప్లేసెస్లో కూడా క్యాపిటల్ సిటీ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ అన్హెల్దీ డెవలప్మెంట్ మోడల్. అది మీరు ఎన్ని నగరాలలో అభివృద్ధి ఉంటే, ఎన్ని ఎక్కువ నగరాల్లో అభివృద్ధి ఉంటే అంత ఎకానమీ ఎదిగేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు అందుకే కదా, జస్ట్ ఇమాజిన్ షట్ డౌన్ హైదరాబాద్ ఫర్ 1 week, కంప్లీట్లీ షట్ డౌన్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Work from home. Economy will get collapsed completely. What I mean is, there is no company, there's no activity in Hyderabad. It just gets shut down. Then what happens? The economy gets crumbled. అట్లా ఒక్క సిటీ మీదనే మొత్తం ఎకానమీ డిపెండెంట్గా ఉండేటువంటి సినారియో ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు. 2 tier 2, tier 3 సిటీస్కి వెళ్ళాలా. యూ గో టు సిలికాన్ వ్యాలీ, చిన్న చిన్న టౌన్లలో కూడా ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా. You don't only find in Silicon San Valley Francisco lone me companies undo. Telangana is not as small as Silicon Valley kada na. No, but what is wrong if you have companies in tier 2 cities and tier 3 cities? Nizamabad, why should they come to Hyderabad? It will actually multiple advantages. Enti ఒకటి అర్బన్ మైగ్రేషన్ తగ్గిపోతుంది. Unnecessarily Hyderabad is getting cluttered. Exactly. Why should everybody and anybody come to Hyderabad? Let Karimnagar, let Nizamabad, let Warangal, let Nalgonda, let Mahbubnagar also have equal ecological system and opportunities also. So I mean, that's the best way of doing it. Kakapoti, on this date, work from home anoko kotta concept vachindi. So how do you think this IT parks in districts will prevail? అంటే work from home will not be a very long term sustainable economic. But companies are planning to. No, they won't be. They'll be told not to do that. They'll be told not to do that because ఇప్పుడు మీరు just imagine బెల్ పోస్ట్ మూత పడిపోతుంది మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే. పీపుల్ వోంట్ కమ్ అండ్ సిట్ హియర్. వాడు కంపెనీకి వచ్చాడు, పని చేసుకొని ఇట్లా వచ్చాడు, కాఫీ తాగిపోతాడు. సో ద హోల్ ఇట్స్ ఆల్ ఇంటర్డిపెండెంట్ ఎకానమీ కదా. అందరు ఇళ్ళనే కూర్చొని పని చేస్తే. In recent times, people have started going to cafes or lounges more. ఎందుకంటే ఇంట్లో కూర్చొని పని చేసి బోర్ కొడుతుంది. They're coming to cafes and working. No, I'm just giving cafe as an example, but what will happen to transport? What will happen to cab fellow? What will happen to various restaurants which are built around these companies? అవన్నీ కార్పొరేట్ వాడికి ఎందుకు? No, కార్పొరేట్ వాడికి. అందుకే ఏమంటుంది, గవర్నమెంట్ విల్ ఎన్ఫోర్స్ దట్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ you blanket work from home to any company. It will kill the economy. It will kill the economy. So it's all interdependent కదా. అవును. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఓలా క్యాబ్స్ ఏం చేసుకోవాలి, మొత్తం ఐటీ కంపెనీలకు ఎవడు పోకపోతున్నట్టు మూసేసుకోవాలి. ఓలా క్యాబ్ మూసేసుకుంటే ఎంతమందికి ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎంతమంది డ్రైవర్లకు ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎంతమంది కార్ రిపేరర్లు చేసుకొని బతికేటోళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఆల్ వెరీ ఇంటర్డిపెండెంట్. కాబట్టి నేను ఇంట్లోనే కూర్చొని పని చేసుకుంటా, ఇట్స్ కన్వీనియంట్ టు మీ అని అంటే గవర్నమెంట్ ప్రాబ్లీ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు డూ సో. అదే సినారియో ఉంది కదా, టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్రామిసింగ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. వాడు చేస్తలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి కర్రు కాల్చి వాత పెట్టాలా.
ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళను పట్టుకురావాలా, పట్టుకొచ్చి వాళ్ళతో చేయించాలా, వాడు కూడా చేయకపోతే వాడిని కూడా వాత పెట్టాలా. దట్స్ ద ప్రాసెస్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు హ్యావ్ ది ట్రూ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్, మీరు టైర్ 2, టైర్ 3 సిటీస్ని కూడా ఎకనామిక్ ఇంజన్స్గా తయారు చేయాలి. హైదరాబాద్ 1,00,000 కోట్లు ఇస్తుంది అంటారు. ఓకే, ఒక 10,000 కోట్లు మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ మహబూబ్నగర్ టౌన్ ఇచ్చేటట్టుగా తయారు చేద్దాం. ఒక 10,000 కోట్లు నల్గొండ ఇచ్చేటట్టు చేద్దాం, కరీంనగర్ ఇచ్చేటట్టు చేద్దాం, సిద్దిపేట ఇచ్చేటట్టు చేద్దాం. వై నాట్? వాట్స్ రాంగ్? దట్స్ ద ఓన్లీ వే ఆఫ్ డెవలపింగ్ కదా. ఇప్పుడు మీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంది? ఎందుకంటే దీస్ డేస్ యూ నీడ్ లాట్ మోర్ మనీ దెన్ యూ ఎవర్ డిడ్. అన్ఫార్చునేట్లీ. డస్ దట్ వరీ యూ? నాట్ వరీ మీ, ఇట్ షుడ్ వరీ యూ ఆల్సో. It should worry everybody who sees this program, because politics to me is an emotional ideological engagement. But unfortunately it has become an event management, theatrics, and pomposity, publicity, commercial enterprise, so which is dangerous, Very detrimental dangerous. to the society. In the long term, we will get screwed up. పచ్చిగా మాట్లాడుకుంటే విల్ గెట్ స్క్రూడ్ అప్. అది ఇది మంచిది కాదు మన దేశానికి. అండ్ వీఆర్ స్పాయిలింగ్ నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణనే నాశనం చేయలేదు, మొత్తం దేశం నాశనం చేస్తున్నాం. ఈ పెట్టుబడిదారులు దేశం అంతా పోతున్నారు. ఇప్పుడు మీరు జార్ఖండ్లో, బెంగాల్లో, లేకపోతే హర్యానాలో ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో ఎలక్షన్స్ పోటీ చేస్తే మీరు ఈడ సర్పంచ్కి పెట్టేది ఆడ ఎంపీకి పెట్టొచ్చు. తెలంగాణలో సర్పంచ్కి తెలంగాణ సర్పంచ్ పైసలు ఆడ ఎంపీకి పెట్టొచ్చు. కార్పొరేటర్ ఇప్పుడు మనం మాదాపూర్ ఏరియాలో ఉన్నాం కదా, మాదాపూర్ ఏరియా కదా, జూబ్లీ హిల్స్ ఏరియా కదా, కొంచెం కిందికి పోతే మీకు మాదాపూర్ అవంతా అక్కడ ఐ వాస్ టోల్డ్ దట్ 10 crores 12 crores ఆల్సో వర్ స్పెంట్ ఫర్ కార్పొరేటర్ ఎలక్షన్స్. సో ఆ పైసలతో ఆడ మీకు ఒక 10 ఎంపీలు అయిపోతాయి ఎలక్షన్స్ అట్లా. సో అంత అంటే పర్టికులర్లీ ఇన్ తెలంగాణ చాలా వస్తుంది సిచ్యువేషన్. ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్. అండ్ ఎందుకు అవుతుంది అనుకుంటారు అది? అంటే ఏమైపోయింది, ఇప్పుడు అడ్డమైన సంపాదన వచ్చేసింది, రియల్ ఎస్టేట్ సంపాదన వచ్చేసింది. డబ్బు బాగా రాగానే మనిషికి ఏం కోరుకుంటాడు? హోదా కోరుకుంటాడు. అవును. పాలిటీషియన్ అనగానే వాడికి కొంచెం తెల్లబట్టలు వస్తాయి, తర్వాత ఇన్నోవా కార్ వస్తుంది, నమస్తే పెట్టేవాళ్ళు వస్తారు, 10 మంది నమస్తే పెడతారు, గన్మెన్లు వస్తారు, ఇవన్నీ వస్తారు. కాబట్టి ఈ పైసలు ఉన్నాయి కాబట్టి లెటస్. సో ఇప్పుడు ఇక అది నెక్స్ట్ స్టేజ్ అనమాట. సో ఇట్స్ మోర్ ప్లెజర్ సీకింగ్ దాన్ సర్వింగ్ ద పీపుల్. సో అట్లా ఈ నియో రిచ్ క్లాస్, క్యాపిటలిస్ట్ క్లాస్, పెట్టుబడిదారులు ఎంత వచ్చేసిన తర్వాత దాన్ని రాజకీయాన్ని ఒక వ్యాపారంగా మార్చేసినారు. సరే, వాడు ఆడ సంపాదించింది ఇక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నా అనుకుంటే అట్లా బాగానే ఉండు, కానీ వ్యాపార మనస్తత్వం కదా అది. నేను 10 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నేను 40 కోట్లు సంపాదించాలా మినిమం. అంటే ఖర్చు పెట్టిన 10 కోట్లు సంపాదించాలా, మళ్ళీ ఈ 5 ఏళ్ళు సర్వైవల్కు సంపాదించాలా, పుట్టుకున్న మళ్ళీ వచ్చేసారి పోటీ చేసి ఓడిపోతే మళ్ళీ ఇంకో 5 ఏళ్ళు బతకడానికి సంపాదించాలా. సో అట్లా 1:4 సంపాదించాలా. సో దట్స్ హౌ అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు అప్పుడు అనిపిస్తుంది, వీఆర్ ఇన్ ఎ లార్జెస్ట్ హిపోక్రసీ, నాట్ ఇన్ డెమోక్రసీ. ఇట్స్ అ మాకరీ. అందుకే ప్రజలు కూడా అట్లనే తయారు చేసేసినారు, ఓట్లేసే యంత్రాలుగా మార్చేసినారు. వాళ్ళకి పెన్షన్లు ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎలక్షన్ ఓటింగ్ రోజు మందు బాటిల్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే పుస్తమెటలు ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే మాంసాలు ఇవ్వచ్చు. ఇట్లా ఒక పర్వర్టెడ్ ఎలక్షనీరింగ్ తయారు చేసి పెట్టాం మనం మన ఉభయ రాష్ట్రాల్లో. ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్లే ఉంది, ఇది అట్లే ఉంది. కొంత కర్ణాటక ఆల్సో సీమ్స్ టు బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ. మిగతా రాష్ట్రాలు ఇంత దరిద్రంగా లేవు. మీరు 25 ఉన్నప్పటికీ, వెన్ యువర్ సన్ ఇస్ 25, ఇప్పుడు మీ కొడుకు ఎన్కౌంటర్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్కి, అప్పుడు మీరు ఎన్కౌంటర్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్కి, అంటే నాట్ ఇన్ ఇంటెలెక్చువల్ సెన్స్ ఆర్ సంథింగ్, రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ కానివ్వండి, వాట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ చేంజ్ యూ సా? అంటే మేము ఒక స్టేజ్లో తిండి ఉంటే ఇబ్బంది అయ్యేది. అంటే ఊర్లలోకి వెళ్ళి వచ్చినాం, యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నాం, పుట్టుకున్న ఆదివారం మధ్యాహ్నం రాత్రిపూట మెస్ ఉండకపోతుండే. ఆదివారం రాత్రి మెస్ బంద్ అయితే మా కడుపులలో నానా ఇబ్బంది ఉంటుండేది. సో వీ హావ్ సీన్ ఎ టఫ్ సిచ్యువేషన్. అంత టఫ్ సిచ్యువేషన్ మై సన్ వుడ్ నాట్ ఫేస్ నౌ. 1, 2 is ఐ థింక్ ప్రియారిటీస్ మారిపోయినాయి. అప్పటి జనరేషన్కు ఇప్పటి జనరేషన్కు ప్రియారిటీస్ మారిపోయినాయి. దే ఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్.
on the careers compared to us. Is he willing to come into politics? No. He's already joined a software company in Chennai. Okay. He did his MBA. Okay. So he will not. I don't even want him to now, considering There's that. so many people who went away, they didn't want to join, they came back and they're holding great positions ఇప్పుడు. అది ఇక పెద్ద చర్చ మనోజ్, అది పాలిటిక్స్ ఫర్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ టు with all this kind of exposure experience, I find difficult even today to sustain what I am. అంటే it may be because of my social background, or it may be because I don't have godfathers in politics. Even I find very difficult. Every day is a challenge. అవును. Every day is a testing ground. సో అంత ఈజీ కాదు. అంటే పర్టికులర్గా ఇది ఆధిపత్య అగ్రవర్ణాల చేతుల్లో బందీ అయిన రాజకీయం ఇది. కొన్ని కులాలు వెరీ కమ్యూనిస్ట్ వే ఆఫ్ పుట్టింగ్. వాస్తవం అది, దట్స్ అ ట్రూత్. అది తర్వాత కొన్ని కులాలు ఏలాల అనేటువంటి ఒక ఫ్యూడల్ భావజాలాలు ఉన్నటువంటి రాజకీయం ఇది. అంత ఈజీగా సస్టైన్ కావడం, బట్ రావద్దా అంటే రావాలా, బికాజ్ మోర్ యంగ్స్టర్స్ షుడ్ కమ్, మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ షుడ్ కమ్, బట్ మోర్ రియాల్టర్స్ ఆర్ కమింగ్, నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్. దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్. Does he come to you for any sort of advices? He does, but అంటే దేర్ ఆన్ దేర్ ఓన్. ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద, ఇప్పుడు వెనకటి రోజుల లెక్క డిపెండెంట్ లేరు. ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెసిబిలిటీ is so much. Today you type on Google Baba is there. He is better informed than an ordinary individual like Dasoju. So Google will teach them a lot of things, and peer group అదంతా అంటే వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఇండివిజువల్స్ ఇప్పుడు కంపేర్ టు మా జనరేషన్కి ఇప్పుడు జనరేషన్కి. దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్, వెరీ ఫోకస్డ్. So you have regular father son fights? ఉంటుండే ఉంటుండే. చదువుకోవాలా, డిసిప్లిన్ ఉండాలా. Now he's become more understanding, or you've let it go? I think it's both. Both. It's both, and that's the best thing to do. You have to let go. You cannot be responsible for anybody's destiny in life. Tea is good. Very good. MP MLAs ki pension, don't you think that's very irrelevant in the current situation? ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేలకు అవసరం లేదు వాస్తవంగా. కాకపోతే ఇప్పుడు గుమ్మడి నర్సయ్య లాంటి వాళ్ళు పాపం ఇప్పటికి కూడా ఆర్టీసీ బస్సులలో తిరిగేటోళ్ళు, తర్వాత నరసింహారెడ్డి అని చెప్పని మన భువనగిరి దగ్గర ఎమ్మెల్యే ఉంటారు, ఇప్పుడు స్కూటర్ వేసుకొని తిరిగేటోళ్ళు, పేదోళ్ళు. ఇప్పుడండి నియో రిచ్ ఫెలోస్ వచ్చింది. అదే అంటే కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు బాగా నియో రిచ్ ఫెలోస్ వచ్చినారు. సరే ఇప్పుడు కూడా షెడ్యూల్ కాస్ట్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో గెలిట్ అయిన ఎమ్మెల్యేస్, ఎస్టీ ఎమ్మెల్యేస్, వాళ్ళ దగ్గర కూడా డబ్బులు వాళ్ళు ఏం లేరు, ఎవరో పేదోళ్ళు. కాకపోతే మిగతా ఏదైతే ఇవాళ అప్పర్ క్లాసెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది విపరీతమైన డబ్బు, 100 కోట్లు వాడు ఎమ్మెల్యే ఖర్చు పెట్టిన వాడికి పెన్షన్ ఎందుకు? పెన్షన్ ఎందుకు అవసరం లేదు. కాకపోతే అట్లా అని చెప్పని మీరు మొత్తమే తీసేస్తే పాపం ఇప్పుడు ఇలా ఎస్సీ కేటగిరీలో ఎమ్మెల్యేలు అయిన వాళ్ళు, ఎస్టీ కేటగిరీలో అయిన వాళ్ళు, లేకపోతే ఇంకా మిగతా బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ నుంచి అయిన వాళ్ళు ఎవడన్నా వాడు పేదోడు ఉంటే వాడి సస్టైనబిలిటీ పోతుంది. ఒకసారి పాలిటీషియన్ అయిన తర్వాత ఎవడు ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వడు. యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్. నేను పిఆర్పిలో జాయిన్ అయినా, ఎంపీ పోటీ చేసిన, ఓడిపోయినాక వన్ ఫైన్ డే దెర్ వాజ్ ఎ వెరీ థాట్, చల్ లెట్ మీ గో బ్యాక్ అని. ఎప్పుడు ఇది? దిస్ వాజ్ ఇన్ 2009. ఓడిపోగానే మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం, చల్ వై షుడ్ ఐ బ్లడీ చలో అని అంటే, democracy doesn't deserve me. I don't want to name the company, but they're so close to me. I mean, they know what kind of the value addition that I've given in my previous companies. But Shravan, now you are tainted. You are tainted. అంటే పాలిటిక్స్ లో పోయినా ఇక నువ్వు పనికిరావుగా, నువ్వు ఇక నీ మీద ముద్ర పడ్డది, నువ్వు వద్దు మాకొద్దు, నువ్వు పాలిటిక్స్ దో. ఇంకా ప్రజారాజ్యం పార్టీకి ఏం మచ్చలేదు అంటే అట్లా భయపడతారు పాలిటీషియన్స్, పాలిటిక్స్ అంటే అట్లా. సో అట్లా ఎవరన్నా పాపం పేదవాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అయితే వాళ్ళ తర్వాత ఏం ఉద్యోగాలు దొరకవు ఇక. Do you think you've changed for good?
I don't know. You never introspect. I was very radical. అంటే ఇప్పుడు చాలా మెలో డౌన్ అయిపోయినా స్లోగా ఉన్నా ఆ, చాలా అంటే దట్ వాస్ వెన్ ఐ వాస్ యూస్ టు స్టడీ చదువుకునే రోజుల్లో కానీ ఎర్లీ ప్రొఫెషనల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు బాగా అంటే రెబెల్ రెబెల్ కొట్లాటలు. అన్నీ ఉండేది. ఓహో. కొట్లాటలు ఉండేది, రెబెల్ ఉండేది. తప్పు నుండి తప్పనకపోతే తప్పులో భాగం అని నమ్మేటోడిని. తప్పనకపోతే తప్పులో కూడా భాగం అని చెప్పని బలంగా ఉండేవాళ్ళు. బట్ లైఫ్ టీచర్స్ యూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో మెలో డౌన్, స్లో డౌన్. అనుభవాల రాపిడిలో మనుషులు మారను అని శ్రీనారాయణ రెడ్డి అంటాడు. సో లైఫ్ టీచర్స్ యూ సో మెనీ థింగ్స్. సో when you don't want your son to do certain things, how would you end up doing it? Oh, this is a change that parenting has brought. Naturally, it will happen to you also. Oh. When you get married, I don't know whether you're married. No, I'm not. When you get married, your wife will teach you a lot of things first. So you learn a lot of things from wife. Then matrimonial life will teach you a lot. Then a parental life will teach you a lot. Why do you wish people to get into that vicious circle, sir? It's not vicious circle. It's a necessary phenomena. Not for everybody. Maybe it's a choice also. Chalo, theek hai yaar. I wish you all the best. Enjoy the life like Abdul Kalam Azad. God bless you. Thank you, Anna. Thank you for speaking to us. And if you could look into that camera and share your experience of being on this show. It's been a wonderful experience to have interacted with Manoj. Quite a smart guy, brilliant guy. I wish Manoj and his team all the very best. Thank you. May you do many more interviews, and please watch out for my interview too. Thank you.